Today we talk about how can busy and famous and very busy parents be involved in the education of their children, in raising their children. A study by Wezo has actually revealed that parents who are involved in the education of their children actually see better results when their children go to school. Omuzadde bw'aba afaayo nnyo n'akebera ku mwana ku homework, omwana agenze ku ssomero n'amukimayo nti omwana oyo mu kibiina atandika okuleeta grade A n'ava mu grade Z. You know, when you have popular artists and celebrities, they have a way of influencing behavior in the young. So I want you to tell us, how do you involve yourself in your children's life? Kakati olaba okuza omwana okigera oluvannyuma lwa byonna okubera serebu okuberani oddayo nti oli muzadde era nti bw'ova eno ku street n'oyingira ewaka oyambulamu essuuti ya BOBIWINE n'oyambala essuuti eya taata okigera kyekiri nti buli muntu yenna akola ki ali kyekimu so mbeera nze njagala nkitunuulire nga taata omulala kuba bwe ntunyanga taata ali BOBIWINE mba sijja kubeera realistic okigera kuba wakati wange n'omwana enkolagana eyo yataata kati bw'oyingira ewaka n'ojjamu essuuti when you go home and you take off the BOBIWINE the artist and you put on BOBIWINE the father, how do you participate with your children in at home? How do you engage with your children in raising them? What are some of the things you do? Abaana bange njagala mbakuze mu ngeri ndala nnyo, ngeri etya, ngeri yakulaba ki kye baagala bonga kigoberere ngezeeko okulowooza nga bo kuba nze ndowooza ne bw'oba nga taata wo yakuza nga bagamba kino ne kino tosobola kubeera directly ng'ofaanana nga nze okuyimba okusooka bali bagenda nako ng'obamukika okitegeera so tebankuzaako okuba muyimbi. So nga ate singa taata wange oba mama wange yalaba ekitone ekyo najja nga ne mukumbulirira ampisamu ange eyo ate ndabika nandibadde muyimbi wakabi okusingako. Now I want to ask the rest of you, how are parents involved in their children's lives? What do you do, for example, are you a parent? How many people in this bus are parents? Ngoina abana. Yes. How do you involve yourself in your Yes, okay, in most cases, at me, yes. So, Dabanga, so important. Where I'm very involved. For example, Kumanya, Kibiasoma, Mbila Chijawangalilum, Isa Tapsomelo, na ngeri kikolagana jakolagana muni banne ayina okubeera nti n'abaana amateeka gali kusomero n'agali ewaka nga asobola okubeera n'omukolaki ne kubeera nti n'omuzadde ayina okubeera nga akwatira wamu n'abasomesa. Era nga Bobi bw'agambye sigamba nti waliwo omuntu ali awo nti ayina obudde. Buli muzadde yenna ayina kyakola, oba mulimi oba musuubuzi siserebu yekasiba n'abakola mu ofiisi, naye nga buli muntu alina okufaayo okulaba nti asobola okufuna obudde n'afaayo ku education y'abaana be, si kyaba ofiisi na celebrities bokka. Kale Masaawo pozi nze nyina kyensonga wano obutafaanaganako nammwe si kubeera involved kokakoka nti omuzadde alina okubeera mu bulamu bw'omwana we full time naye obaddemu otya okitegeera ebiseera ebisinga ate kusaidi emu baŋŋamba ate omuzadde yeesonyiwa obulamu bw'omwana we mbuuza ntya nedda olaba ng'omwana asoma nze mwana nze nasomanga nga njagala nnyo music njagala nnyo literature okitegeera naye nga taata wange dokita nga olina okuyita sciences olina okuyita okubala n'omugo gubeera wali nga tebinkolera okitegeera kale sibobe bali waliwo agenda you know it. Welcome on board. Just to put your speed, we are talking about parenting and parents involving themselves in their children's lives. Education. So please feel free to contribute. Anytime you have something to say, raise your hand or just nod. Just nod there. Okay. So Bobby, what kind of things do you do to engage, with your children in their upbringing? I would say I flow
with their flow. You flow with their flow. Daddy, I want to play football. Even when I don't enjoy the football, I just go I just support the child. I would say I don't get involved in the child's life. I support the child. Okay. Do you ever drop or pick them from school? Oh, sure. You know why? That is. There are different divisions in this. There's the friendship, there's the security, and there's the guidance. The guiding. Yeah. The friendship. Your son wants to talk to you, your daughter, when you're coming from school, tell you about his friends, tell you about who he fought with, who he made friends with, you know. Yeah. And then there's that security when they know that when daddy comes for me, it's all good. Chengamba kuba mutima gwa mzadde si buli mzadde mbwayagala omwana wakule ekyasome ayinza okuba celeb like Bobby ng'alina abaana naye ekyokufaayo okusoma nga si kyaliko n'amutwala mu ssomero ng'ayagala afune banne abali kilaasi okitegeera abaana olumu babeera n'abakyala omukyala olusozi ekikeereza okooye webase omukyala tobye n'abaana ku makya abaana aza batwala ku ssomero oluusi okeera oluusi zibuze kwegamba kati ng'olunaku lwa sande zirwa embeera n'abaana nsiiba waka nendwesenywa nenga nti nsiiba waka nendwekubaana sometimes nze mbadde nga nkola shopping naye nina muzeeyi wange yaŋŋamba no okola shopping everyday abaana balya kino naye gula muwogo sometimes bamufumbe bamuteekemu omunnyo ebiseera ebisinga babaye nga baagala ekyokunywa nti waliwo muwogo so ogenda nga okusobola otuuka ekiseera n'ova mu nsi omwana n'alaba nga yamanyira bulamu buli simple you know kati sobola kulya muwogo ono nina genda somewhere you know so nze kyenjagala kiri kimu nti buli kimu tokifuula ate kyangu omwana omuyigirize omwana mufuule mukwano gwo kubanga abeera mwana muto nnyo kakati abaana bano omugamba ogenda ku ssomero kugamba tomulagira bulagizi kugamba kibeere ng'ekikwate nti alina ogenda ku ssomero nitambuddeko naye omwana namuleka alina emyaka 3 ng'alinga like mupiwa naye nagenda nga njogera naye ku ssimu kale nga siriiwo nga mubuuza nti oyagala okusoma nti nemugamba kiki oyagala obeere in future naŋŋamba I need to be a doctor nemugamba okay fine neŋŋamba naye oba oyagala okubeera doctor olina okubeera ng'osoma nnyo first of all olina okuba ng'okola bulungi mathematics olina okukola bulungi science olina okuba nti ofaayo nnyo. All right, now let's take a look at what Judith Tumusime from Uwezo had to say about the parenting issue. Tutuleano tuulire bigambo bye byatu. It's very important for a parent to get involved in the learning of their children. First of all, there are many ways of getting involved by talking to the child, get to know what's happening in her life or his life, visit a school and get to know, is this child really learning? Talk to the teacher, find out if the child is learning, or if there's any problem with the child in class, and find out the environment about this child at school. Provide food. Food is very important for this child. It's not just a matter of sending a child to school. It's important to pack something small for the child. It's not a matter of sending a child to school. As a parent, it's your role. You're the first teacher, because they say learning begins at home. So when you get involved, you get to know if your child is learning. You try to help in many ways to see if this, because they learn from you. You're the first example. So anything, it's you to help them learn better. Celebrities are normal human beings like any of us. They're also parents. They do everything a normal person does. So when you look at celebrities, they also play a big role first of all, to their families and also to the fans out there, because many people believe in them. To Uwezo, we look at working with such ambassadors, because we're sure a message will go up there, and these people act on it because they have someone they believe in, like these celebrities we're working with. Let parents get involved in the learning of their children, and we see how our education improves. Let's not leave everything for national leaders, local leaders. As a parent, you have a role to play right from home. Bobby, do you have any message you'd like to emphasize for parents, whether they're celebrity or who say, especially those who say they are busy? Indeed, busy in a court, yesiba ko office wali ku kagundi. Yeah, at olaba, kucha parenting.
kukyawo kubeera omuzadde tewaliiwo social class, tewaliiwo busy oba not busy, okyegera kuba bakuza nawe ne bakufuula kikyoli, so kikukakatako okucreatinga citizen omulala alinga gwe oba asingawo, so tewaliwo busy or not busy. Nze kinsanyusa nnyo nti abantu aba bulijjo ate babeera much more involved mu bulamu bw'abaana baabwe, so nze ndowooza abazadde bonna oluvannyuma lwa byonna olina kuba muzadde. You can never be too busy for your children. Awobeera weerimba, that's living in denial. You understand? But that little time that you give me, the times that shaped me are the times, the close friendly moments I shared with my father and my mother. You understand? So those times when your father nzijukiranga abantu ala kusomera ku dropping and boarding school, but those words muzee byagamba nga kustudideko kesi nagamba wa ujja kumalako, those words, those are the moments that actually build the it's not any different. It's very easy for us to blame circumstances, to blame other people, to claim to be busy, but at the end of the day work must go on, change must happen. And for parents it's even more important because somebody talked about getting children involved in little work, because also I think research shows that children who help their parents or who are encouraged to get involved in little work at home perform better at school, because that's their cognitive stage, that's when they get to learn. I've seen BOBIWINE wash his car with children, just that little task. I mean, it's not about making them carry 20-liter jerrycan, but let them get involved in washing dishes, washing cars, something little small, because that's when they are curious, they want to learn. Yes. And for us as parents, as Ugandans, I think the biggest disease is finding somebody to blame. You have actually those difficult situations in the slums. What have you done to actually I've offered myself as an example. As a living testimony. You want to see that things can work out? Look at BOBIWINE. You want to see that you can turn tables? Look at BOBIWINE. You want to see that you can start from zero to hero? Look at BOBIWINE. It's as simple as that. So many people out there have made it. You understand? But their story is not as relating to the commonest person as possible. What's it said that Nayagada Gamba Massao, then Masso sola tekuda okufuna biseera bigamba nti ate zira okuba nange sinze nawe biseera sigwe yasome nnyo olusi bayinza noleeta ebintu byeba nga nawe tobirabangako alaba kyengamba tindi mwana muzadde bw'oba oli mukwano gwa mwana wo ojja kumu understanding ng'olaba amaanyi ge bwe gali olaba ekibagatta oba oli awo ng'omwana gwe wakkako okusoma ng'ayandibadde comedian padde bitama singa padde bitama taata we yamulabirawo mu myaka 6 n'amutwala mu comedy school singa tulina bitama akeedi Bobby soko planting ewaka stika osimba wakati banange twagambye atayogera basi banange tusazeewo tutya voting afulume democracy afulume tebanamuwa chance tumuwe chance ayogereyo yogera akale yogera yesebo banange ndi musajja muzadde enewe nina abaana basatu naye zinandyagadde abazadde netufaayo nnyo ku baana baffe njogerako nnyo ne mami waabwe nefuba nnyo okumugamba nti abaana fuba nnyo okulaba nti baba babadde homework basobole okuba bazanyeko ekira kitono basobole okuba nga bakola ki homework oyo obanga saasoma naye ate nfuba nnyo okulabika nti abaana bange saagala babonebone nnyo nga nze bembonyebonye naye nga gye nina okukola kulabika nti mbasomesa oba bwe naabasomesa tebajja kusanga nnyo buzibu nga nze ate bwe nsanze nze okujjako ekintu kyempakanya muganda wange olina kyowakanya muganda wange kale mangu yasoose n'agamba nti yawaayo buwi sente naye ekintu ekyo alina kyejjamu ekyokuwaayo buwi sente nze nsobola okufuna sente za taamu nina abaana babiri bali ku good times kawaala naye ne sente ne bwe mba nzirina mu cash ez'okuwaayo taamu eyo mbalaga nti teziriiwo netutula ne tusaba musabire eddadi afune sente za taamu eno ne bwe ziba weziri so kitegeeza omwana n'alaba nabulabi kubanza sente nsasula emirundi ebiri ate ne mbanyonyola nti nfuniddeko kitundu n'oli kitundu then after ngenda kufuna sente endala kwegamba omwana n'alaba nti taata tumala nakumusabira okufuna ki sente naye ko bugamba nti oteekayo buteesi. This is actually a study that has been carried out and it's factual. Kunoonyereza. Children who perform well when their parents visit school
and talk about learning. Extra tuition does not have much impact on children's learning. Bananga komukawulidde tesente nyingi tezitegera nti omwana akola ki asomye nti ayize. We are approaching one day girl. Yes. And today we're talking about parenting. How do parents get involved in the lives and education of their children? Especially if a parent today who says, I'm busy. I'm too busy. Yeah, Nera cerebro. The minister, the MP, the simanyi sina time. Olaba ghetto president musirina time nino kubanga signing wali ba minister bapya.